Kintu ekigenda maaso kikyamu era kyennyamiza. Si kituufu okuwamba abantu engeri gye bawambibwamu n'engeri gye baleetebwa mu ggwanga nga bava e Kenya. Gavumenti eno bw'eba ebalinako emisango yandibadde eyita mu makooti ag'e Kenya negabazza wano mu mbeera y'amateeka. Engeri gye bakuttemu Dr. Besigye nkyamu era yabadde etweraliikiriza. Naye kikyamu eri gavumenti y'e Kenya era tugivumirira okukwatagana n'abantu ne bakwata abantu mu ngeri y'ekivandulo ne babaleeta wano nga babakunguza. Kakati twawulire nti Dr. Besigye bamututte mu kooti y'amagye. Kooti ya ssemateeka yakirambika dda nti civilian yenna tagenda mu kooti y'amagye. Kakati tolina gavumenti y'e Kenya bw'ekijjamu. Ffe ng'abalwanyizi b'eddembe abamanyi Dr. Besigye emirimu gy'akoze, kino ekintu kyatunyamiza ne kituwawanisa emitima. Sinza kugamba nti nsanyuse okuwulira nti bamutadde mu kooti y'amagye kubanga n'egyengeri embiri gye yaleesiddwamu tewali agimanyi. Tewali looya we n'omu wadde wa Luganda we yayogeddeko naye. Tewali amanyi ali mu mbeera ki. Tulina okuvayo ffenna si baludda luvuganya lwokka naye abalwanizi b'eddembe ne bannayuganda bonna ab'omwoyo omulungi tuvumirire embeera eno gavumenti gy'ekozesa gye twalaba mulembe gwa Ekiri nga Obote akwata abantu okuva e Kenya. Bwebanga Kenya gavumenti naye erowooza kukola bintu bya kivandulo erina okutwalibwa mu kooti ya East Africa yennyonnyoleko lwaki ekola ebintu ebitasaanye ebiwakanya enkola y'amateeka gye bayita rule of law. Bwe bukulembeze obw'essaawa eno okulumirwa eggwanga Uganda ne bwawukana ku bukulembeze obwaliwo Emabega eyo. Tulaba bulungi ssemateeka nti mumalirivu okwagaliza buli Uganda n'endowooza eya politics emuwa essanyu oba emweyagaza. Kyennyamiza kibi era tukivumirira ekyokunyigiriza abantu nga tubanyigiriza lwa politics. Okukwata Dr. Kizza Besigye nga bamukwatidde Kenya, eggwanga eri tuli ku mulinaano lye tukolagana nalyo obulungi ennyo ddala, ne kitutwalira ennaku okutegeera nti yakwatibwa, ne kizuulibwa luvannyuma nga wayiseewo akaseera kawanvu. Kibi era kikanga kuba mu kaseera ako ebyandibaddewo byandibadde bingi era tetwandibitegeddeko. Naye omuntu ow'ekitiibwa bwe kityo okukwatibwa ng'ensonga ezimukwatibwa za politics tulabira ddala nti no kati political space etandise okufunda wala. So nga ate buli omu yandibadde n'eddembe bw'aba taligenze mu nsiko n'azannya politics we n'ayogera by'ayogera n'asikiriza b'asikiriza ne yeewaana n'alaba nti naatuuka ku buwanguzi oba n'abaako n'enkyukakyuka gy'aleeta mu ggwanga. Naye ekyokutandika okukangibwa kukwatibwa kutwalibwa eri ebyo bye tulaba ssaawa eno bitweraliikiriza ne tulabira ddala nti tuvudde ku mutindo ogwandibadde gutuuka n'ensi yaffe eno ne tudda ku mutindo omubi. Era ebintu bwe biti bikanga bamusigansimbi, ebintu bwe biti bikanga bannansi, ebintu bwe biti si birungi eri ensi era tukivumirira si kirungi. Tumanyi bulungi nti buli omu ky'oyagala okinyoonya n'ampaka, era buli ali mu opposition ajja kunyoonya akalulu ke atuuke ku buwanguzi nga byonna tuyise mu mpaka. Tebangayo lunaku na lumu lwe batuteekerangawo red carpet nti mugende mukube campaign. Ebiseera ebisinga babagaana okwogera mwandyagalidde okwogerera, ne babasindika mu nsiko, ne babasindika ku mabbali, ne babagamba wano temuyitawo, wano temuwoggana, wano mubeewo ddakiika 3 gokka muveewo mugende. Kwegamba eyo embeera gye tulimu. Naye abali mu mbeera eno tuli bameka? Era ensonga ze twogera zikolebwako tezikolebwako kubanga ebyo bye bikulu mu ggwanga lino. Bwe kiba nti ensonga eziruma abantu ze tuyimirira nga opposition ne tuteeka mu ddiiro zibe nga zaanukulwa tezikwatibwako, wabula ate ffe abazoogera ffe abakwatibwa ate nga bayita mu bulumi obw'ensonga ezo bo bakyali bangi ate nga be balabye abali ku mabbali. Olabira ddala nti awo eggwanga liba terikwatiddwa bulungi kubanga
okukwata abatono nga abanyiivu abangi bakyali ku mabbali ate nga bo bakyali banyiivu eggwanga batolikutte bulungi. So mu kino ndowooza tutunuulire stability y'eggwanga, amaaso tusooke tugajje ku babaka oba ku bakulembeze abali mu opposition, kubanga abakulembeze bwe babulawo n'abantu bano bennyini abali mu mbeera banyigirizizza bo bajja situka ate ensonga bazeekwatiremu. Naye ffe abakulembeze bwe tubaawo tuba tuzikwata ku lwabwe, tuba tuteesa ku lwabwe, buli kimu kiba kikolebwa ku lwabwe, tuba tubawa ssuubi. Omuntu abeera gy'abeera naye ng'amanyi nti akalulu ke kajja ennonde nkyusa obukulembeze. Naye bw'otandika okukwata gw'asuubira okulonda, gw'asuubira okuwagira, n'omukwata obanga amulaga nti eno teri ssuubi mu kalulu, baako n'ekirala ky'okola ki ky'otegeka oba ky'olowooza. Kye tugamba nti enkwasaganya y'emirimu mu ngeri efaanana bw'etyo si nnungi eri stability ey'eggwanga. So gavumenti tugiwaliriza etunuulire mu byeri kukola ssaawa zino naddala eri ababaka n'abakulembeze ab'omu opposition ebeeko n'enkyukakyuka gy'ekola. Buli omu bamukwate mu kitiibwa, babuleke buli omu atambulire ku mulamwa gwo gwa politics gwawuliriramu eddembe, ayogere byayogera, era eggwanga bwe ery'okukyuka likyuke nga likyukidde mu kalulu era nga likyukidde mu ddembe, naye si mu bino eby'okukangakanga, kubanga sirowooza nti anyoonya obujjanjabi atannabufuna oba alemereddwa okusomesa abaana nga ssente zaamubula, ebibuuzo tebabitudde, obusungu bwali nabwo, sirowooza nti ebyo byonna bimukkakkanya. Nze ndowooza bimutumbula butumbuzi. Ate kye tunyoonya eggwanga kubaawo nga teefu. So abakulembeze baweebwa ekitiibwa, oba wa NRM oba si wa NRM, naye omukulembeze alina okuweebwa ekitiibwa. Dr. Kizza Besigye atuukaana okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga lino, atuukaana okutwalibwa nti bangi mu ggwanga bamulowoolezaamu, abamukkiririzaamu, n'aweebwa ekitiibwa eky'omutindo ogw'enkana eyo waggulu ettutumu lye gye liri. Naye si bukwatibwa bwatyo n'atwalibwa eri akwatiddwa Kenya, tebalina nawe boogedde, nedda bwekyo si bwe kiba. It's quite embarrassing seeing government behaving the way they are as far as the issue of Dr. Kizza Besigye is concerned. You know, arresting somebody from Nairobi, bringing him here. You recall about 3 months ago when the faction of FDC of Katonga took some youth to get some training skill in Kisumu. They were arrested and brought back to Uganda. Now the same thing happened to Dr. Kizza Besigye. To me, government has fear for nothing. We call it fear for unknown. President Yoweri Museveni is aware on how he overthrew the government of Obote by having connections with other neighboring countries. Now that Dr. Kizza Besigye is trying to get in touch with other countries, the government is now suspicious that maybe the same trend that President Yoweri Museveni took to overthrow the Obote is the same line Dr. Kizza Besigye is trying to tow, which may not be the case. So to me, they are arresting Dr. Kizza Besigye just because of fear and being suspicious that he might think of using guns to overthrow this government, which is quite baseless. If Dr. Kizza Besigye really wanted to fight, by now he would be in the bush, and by now he would have even fought. You know, the way Dr. Kizza Besigye were being tortured by this government, if he really wanted to take up guns, by now he would have taken. So I pray that government should release him. Government should abandon the idea of trying him in court martials. For what? So to me, I think all this arrest is quite baseless. It's the matter of intimidating and maybe creating fears on the opposition. So government should really avoid this. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna
zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abasirikale bagambye nti bakutte Besigye ne Abedi Lutale and others n'abalala bwe baali basibye bannaffe bwe baawamba okuva ekisuumu bwe twali mu kooti e Nakawa olulimi lwe lumu lwe baakozesa nti bano 36 n'abalala nitubaga nti abalala tuli wano ne tuvaayo nga tebatutaddeeko mpingo kuba twali weetuli. Dr. Besigye tukola naye era emirimu gye yadde agenda okukola ng'oggyeko egijje gyakola ng'omuntu, emirimu gyakola ng'oggyeko egijje egya famire egy'ebyobufuzi tugikolera wamu kuba mukulembeze waffe. Saba court martial tebamala biseera kugamba nti others atalaaje bagaye nti others ati Katonga bajje batunone weetuli wano baleke kumala biseera nga bali bagamba others atalaaje. Bamanyi bulungi address yaffe ne mu kooti twabaddeyo. Martha Karua amuyise okubeerawo ng'atongoza ekitabo kye ku lunaku olwa Sande. Dr. Besigye bwe yatuuka mu woteeri ne Hajji Obedi Lutale Kamulegeya ne balekawo ebintu byabwe ne bagenda okusinkana abamu ku baali bagenza okusinkana ku Riverside Apartment nga meeting eyo yali yakumala ekiseera kitono ate beeyongereyo waali wategekeddwa ekyeggulo ekyabagenyi abayite abanaabeera ku kutongoza ekitabo kya Martha Karua. Baba batuuse mu meeting eyo gye baalimu mwe babasikamu ne babasuula mu mmotoka eriko ennamba za Kenya ku lw'omukaaga olwo lwennyini nga baakatuuka e Kenya. Eyo gye baatugambidde nti Besigye ne Dr. ne Hajji Obedi Lutale baali bagenze n'emmundu 2 eza pisto nga zirina amasasi 8 kye bataatubuulidde oba baali bagenze kuzikozesa kwawe baali bagenze okusisinkana. Ne babavuga okuva e Kenya bajja bayimirira mu kkubo ndowooza nga Ruto abayambako okwogeraganya na security ya Kenya gye banaasanga nti abo bange temubakwatako mpaka lwe babavuga ne babatuusa e Maraba ku ssaawa 9 ez'ekiro ku lunaku lw'omukaaga lwennyini olwo. Awo ne basooka babapaakinga ebbali oluvannyuma ne bafuna emmotoka endala eya Uganda naye bwe baali bajja mu kkubo abaabaleeta baayogeranga Luswayiri okuwa ekifaananyi nti bannakenya mpaka omu lwe yeerabira nga omumanyi ebintu si byangu kukuuma n'atandika zikandi gwe bamumanyira nti ono munyankole yennyini ono obwedda yeebuzaabuza nga yeeyita oba mukiga yeebuzaabuza nga yeeyita munnakenya. Era Hajji Obedi agaye wetwabagambira nti kati obwedda mwebuzaabuza kimwogiriridde kati awo ne bakkiriza ne bafuuka bannayuganda. Kitegeeza nti abantu abaabawamba okuva e Kenya baali bannayuganda, amagye ne security ya Uganda nga Museveni akolagana ne Ruto bali Kenya. Dr. Besigye atugambye ebimu ku byomwewuunyisa abasirikale okubateekamu endowooza ebalowoozesa nti emmundu zonna eziri mu nsi nti ne bwe yali badde ng'asiŋŋaaniddwa ne pisto 2 e Kenya teziyinza kubanga za Uganda nga bamutwala bamuvunaanire mu kooti y'amagye bali badde bamuvunaanira Kenya kubanga izi mmundu oba olina za Kenya. Naye musango bamuvunaanye bamugambye nti bamusanze ne pisto a preserve of the UPDF. Pisto abazikola tebazikolerangako UPDF bazikolera abantu bonna. Kale ne bwe baali badde bansanze nazo baali muvunaanidde Kenya kubanga zisiba si za Uganda. Ali mu mbeera nnungi era abali ebweru abakuutidde
obutazikiza mpaka nga tumaze okwenanulako Museveni. Komera kumala bbanga ki mwabali eweru temuzikiza mpaka ensi yaffe ng'efunye emirembe. So twagadde olwokuba twatumiddwa okubuulira bana PFFFDC abali wano n'abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nti omukulembeze waffe atugambye nti ye ali mu kkomera eruzira naye amanyi bulungi nti nammwe muli mu kkomera erya Uganda eryawamu kubanga ebyetaaga ebyobuntu temulina njawulo n'ali mu kkomera nti mwe muli mu kkomera eddene ye ali mu kakomera akatono we bamutadde. Era n'abagumya n'agamba ye mugumu nga bulijjo era buli omu akimanyi nina mubeere bagumu nga amaaso mugatadde ku lutalo. Mu nkolagana ya East Africa omuntu ayingira Kenya ne bw'aba talina passport n'otambulira ku ID. Kenya okufaanana ne Tanzania n'ensi endala omuntu abanga agenze waka naye kati Kenya eya Ruto efuuse ekizibu. Ku lunaku lwa Mande genda ku embassy ya Kenya batubuulire tujja kusimula wano e Katonga batubuulire oba Kenya bakyagitwala nti eri mu East Africa era waka oba yafuuse ensi ndala nga tukyasobola kugendayo mu mirembe. Ab'embasi twagala bakitubuulire ekyo era twagala ab'embasi bannyonnyole n'ebitongole ebyewaabwe Kenya kubanga twagala ng'ojje kutubuulirwa Kenya tukyasobola ogendayo ne tubeerayo mu mirembe. Twagala batubuulire bagoberera mateeka ki kubanga okujja omuntu mu nsi emu okumutwala mu nsi endala kigoberera mateeka ne bwabeera ng'omuntu gw'ogenda okujjayo mumenyi w'amateeka. Dr. Besigye tebaabayisizzaako mu immigration yadde eya Kenya yadde eya Uganda. Kati awo wafuuse Museveni ne Ruto bafuuse nga basimagola kubanga simagola ye batagoberera immigration bo bayita mu panya. Kali Museveni ne Ruto bafuuse basimagola b'abantu bali abalala be bavunaana bavunaanira ki abasimagolinga ebibiriiti n'essigala. Njawulo kyeri wakati wa Museveni ne basimagola Busia ne Malaba. Ye asimagolinga abantu bali basimagolinga sigala. In fact beetaaga kuba bonna nga bali mu kkomera basimagola ne bafeero simagola Museveni ne Ruto. Tebaabayisizaako mu immigration yonna ebintu bye baabirese ku woteeri ne babavuga. Emalaba bayimiriddewo obuyimirizi nga banoonya mmotoka kukyusa eri eriko ennamba za Kenya eddeyo babateeke mu eriko eza Uganda basobole obavuga mpaka emakine gye babadde babasibidde. Tugenda kuwandiikira ebitongole byonna kuviira ddala ku UN East African Court of Justice, East African Community Secretariat, Parliaments mu East Africa batubuulire oba kikyalina amakulu okubeera mu mukago nga Kenya muna Uganda bw'ogendayo tokyakakasa kubeera naye nga kino ekikireese William Ruto okuva abantu lwe beekalakaasa e Kenya June awo nga ggwako enjawulo eri wakati wa Kenya ne Uganda nti ebitongole bya gavumenti e Kenya si bya muntu kinoomu bitongole bya gavumenti. Kati Ruto yasanga obuzibu kwata amagye ne poliisi bimuyambeko okutulugunya abantu n'omuyamba okusigala mu buyinza kwe kukozesa muliraanwa we ye yawamba ebitongole bya gavumenti ebifuuka ebye na famire ye kubanga mu Uganda Museveni asobola okudiployinga amagye oba Sale oba Muhoozi abo n'abafamire emu n'abazzukulu basobola okudiployinga poliisi waga mu diployinga poliisi abazzukulu. Kati Ruto kwe kugaa nti nyambaako eno ebitongole tebimpulira bantwala kati mu kusasula Museveni n'amuganda ng'ojja kunzikirizanga wano mu Uganda ngenda ne mbaganda okukola meeting ne bajja ne bazikolere Kenya aga tofaayo ojja kujjanga gw'oyagala gw'onona kati yenkolagana eriwo eyo naye enkolagana wakati w'amawanga olumu zibanga ez'okuzanyira ne zibaamu emiwendo egy'okusasula. Museveni bw'agenda okulwana e Congo yatuwaabira mu kooti y'ensi yonna Salim Sale, James Kazini, Sura Semakula n'abalala beetaba mu kubba ebyobugagga bya Congo gold ne timba. Omusango ne gutusinga era bw'osoma bajeti ya Uganda tugenda kusasula over $1 trillion shilling million zilinganga eza $207 zetuli mu kusasula Congo tusasulako mpola mpola
kubanga Museveni bwe bagendayo ne muganda we babbayo gold. Kati twagala era tweteeseteese ba MPs be mulabye wano okubuuza Parliament tubulire bino byonna Kenya byekolera Museveni ebimukolera ku bwereere oba naye alina byawaayo, kubanga tuyinza okutuuka ekiseera nga Ruto kwali oba nga avuddeko gavumenti eriko Kenya netuweereza biiru nti luli twakwata Besigye awo twagalawo billion 10, twakwata Kisumu 36 twagalawo billion 5, twavuga amafuta kuba ebye Kongo teriyo yamanya nti tugenda kusasula Kongo, batugaba bagenze kulwanirira mirembe Kongo twali tuli awo biiru ng'egguse katuli mu kusasula. Mwalaba Libya, Museveni yagala Libya yamuyamba ng'ali mu nsika alwana nti alina ogisasula n'akwata ekitongole kya National Housing n'akiwa aba Libya. Kati twetaaga tumanye Kenya Ruto bino byayambako Museveni abimuyambako ebyokidnapping abantu abimuyambako ku bwereere oba waliwo Uganda kyeteko okusasula oba kyeri mu kusasula saawa zino. Lord Mayor ali Nairobi wenyogedde olwaleero ng'amaze okusinkana ne ba lawyers ab'enjawulo n'ebitongole by'amateeka n'ebya civil society, era akyasinkana ebirala ennaku 3 zajja okumalayo, kubanga ne Kenya nabo bennyini beebuuza gavumenti yaabo bw'oba otunulira mu Lege Kenya olwayo nabo beebuuza nti Kenya kyafuuse ekidandali buli asanga ayingira buyingizi n'akolamu byakola n'agenda oli bawambye Abasudaani bawambye Abapakistaani bawamba Abataki bawamba buli muntu. Bw'oba oyagala Kenya efuuse ensi ya ddiiru ekyo Ruto kyaleese. Tujja kuwandiikira ebitongole nga bwe mbagambye tugendaganya ku Kenya ne Embassy n'ebirala bye tusuubira okukola kubanga kati Ruto ebyembi olutalo lwaffe alugaziya naye kirungi ne Museveni naye agaziya. Bw'aba luli abadde alwana bannayuganda bonna kati maybe ayagala kulonagana ne Uganda ne Kenya oyinza okwesanga nga omulimu guno gwetaaga kukolera wamu kubanga mu lutalo luno ye siniya waalwo. Bingi bye tumuyigirako era bingi byatusomesezza, naye olw'okuba nga tusomesezza bingi abasigadde ebweru tusigala tukola emirimu oba waali oba taliiwo. Kyenva mulaba abazze wano olwaleero musanze abali mu kuŋŋaanya emikono ogenda okuwandiisa PFF nga bagenda mu maaso, ate era guidance tugifuna kati fe tuva luzira ebimu bye twetaaga okumufunako tusobola okugenda luzira nitubimubuuza naaba nga just taliiwo mu mubiri naye ng'ebisigadde waali. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa ade bagamba nti treason gye yaddizeri naye tebamuguddeeko tebabaguddeeko musango gwa treason. UPDF Act n'amateeka gano amalala galaga nti emisango oyina kubavunaana gye bagamba gye baddiza wano. Singa ebadde treason baaliga nti kale mwagiddiza eri, naye n'obateekako being in possession of a firearm nti wayina pistol kyamenya amateeka agawa ne batagateekamu nti nti which is a monopoly eya defense forces ezaawa ne bataziteekamu. Kenya yennyini gye bagamba gye babasanze ku Riverside oba wa tenna complaininga nti waliyo abantu abayingidde ewaabwe mu bweru w'amateeka nga balina ne pistol. Kenya tenna ba complaininga naye bano ne bakikola bwe batyo. So bino ebisango byakujwetekawo bujwetesi okugezaako okukola gye bayita persecution naye si byamateeka. Bino bye tulimu kati si mateeka wabula tuli mu nkola y'abantu abakola ebintu eby'ekikawuboyi. Ekirala
twagala okuteeka gavumenti ya Kenya ku nninga. Abantu bano baavuddeyo batya ne bajja wane Kenya. Bava batya Kenya ne bajja e Uganda. Tebayise na mu immigration. Dr. Besigye na Obed baafuluma nga bayise mu immigration ku airport Uganda wano ne bayingira Kenya ne baba stampingira mu passport zaabwe. Bakomawo batya eno nga tebayise mu process yemu. Kenya government nesigala nga ifuuse kyesirikidde. Tubalaze emitendera giri ebiri mwosobola okuddiza omuntu mu mateeka. Either okoze extradition nga ono yaleka emisango gye yazza n'adduka kye bayita okubeera fugitive. Ne bagamba mutuyamba oyo omuntu eyazzeeyo mu ggwanga ewammwe yaleka emisango gy'azizza egiri mu kooti. Ekyo si kye bagamba. Ekyokubiri ye deportation. N'oyingira Kenya mu bumenyi bw'amateeka oba n'oyingirayo mu mateeka n'oddizaayo emisango. Naye mu keesi zombi gavumenti ye Kenya yeyina okusooka okomplaininga. Bw'ebeera extradition, Minister wa Foreign Affairs ono alina okuwandiikira Minister munno we Kenya ekitaabaddewo. Ate ne bayita mu gye bayita judicial process eye Kenya. Amateeka bwe gagamba ag'extradition aga Uganda n'age Kenya ne bakutwala mu kooti ye Kenya nekola order ey'extradition ne bakuleeta. Oba nekola order eya deportation ne bakuleeta. Naye eno kidnap kuwamba buwambi muntu n'omujja mu ruumu mu hoteli n'omuleeta n'omusimba mu kooti. Twagala okubuuza gavumenti ye Kenya nti kaakati tekikyali seefu munna Uganda yenna ddala opposition okulinnya ku territory yabwe Kenya, kubanga guno si gwe mulundi ogusoose. Tulina abakulembeze baffe 36 abaakwatibwa ekisuumu ne bakomezebwawo mu nkomyawo y'emu. Kaakati bakikoze ne ku mulundi guno. So twagala okuteeka gavumenti ye Kenya ku nninga etubulire. Kaakati forces za Uganda eza security aba ISO ba SO ba UPDF basalimbanga we bagala mu Kenya ne bakwata omuntu nga bwe bagala ne bamujimba jeke ne bamutikka mu birole ne batambuza ne bakomyawo eno nga bwe bagala. Government ye Kenya kyeyina okukitunyonyo kubanga ekyo kimenya mateeka. Ye bino byeboogera Pan-Africanism, byeboogera East African Community. East African Community kubanga buli munna Uganda abeera free okutambula mu nsi eza East Africa. Kakati nakyo tekikyaliwo mu mateeka. Bakwata bukwasi ng'akwata akanyonyi n'okasuka ku pick up n'okomyawo eno. So ekisembayo kyekyokuba nti gino emisango gye boogera Switzerland, simanya Greece, simanya wa zeze ensi zaayo nga zigamba ki? Switzerland yeegamba ki ku nsonga eno? Greece yeegamba ki gyagamba nti bano gye batuula okugamba nti bateesa ku by'okukwata emmundu nekino nekiri? Egyo gyonna emisango tebasobola gibaggulirako wano nga tebayise mu mateeka ge Switzerland, tebayise mu mateeka ge Geneva, ge Greece n'amateeka ge Kenya. So bali wano mbweru w'amateeka ne lwakuba nti eno kangaroo court tetusuubirayo nnyo kyabakulu. So bagambye ruling yanga 2 katuddeyo tutuule ne dokita n'abalala ne ttiimu yaffe y'abannamateeka ate tusala amagezi kubanga eno kooti twagitwalako dda mu Constitutional Court mu musango gwa Kabaziguluka. Era kooti etaputa ssemateeka Constitutional Court negamba kimenya ssemateeka okuleeta basiviliani wano mu kooti eno n'obaggulako emisango nga si basirikale. Attorney General ne gavumenti ne bagaba bajulidde. Apiiru Winyidolo yakyagituulidde. Era tugamba okubonaabona kw'abantu baffe okusigala nga bakyabaleeta wano abatali b'amagye. Owinyidolo yavunaanyizibwa ku bino byonna. Owinyidolo yali badde Supreme Court yasalawo ddegoye ku nsonga eno kubanga Owinyidolo yafulumya interim order kati giweze emyaka egyo 3 eno kooti eriwo ku interim order ya Owinyidolo egamba nti bagira bakyakola okutuusa nga Supreme Court emaze okusalawo kwa okujulira kwa Attorney General. Naye nga kooti yo taputa ssemateeka yo yakisalawo dda nti eno kooti terina kakwate konna ku misango givunaanibwa ba civilian ne baba kusanze ne mundu meka oba n'amasasa ameka si buvunaanyizibwa bwe kukozesa misango egyo. Katugamba Owinyidolo gw'osiba abantu baffe nga judicial eri mu kkobaane n'abantu bano ne state okulaba nti abantu baffe baba persecutinga. So olutalo olwo tugenda nalwo maaso okulaba nga tulwanyisa kooti eno obutaba
obutetaba mu kuwuliriza misango givunaanibwa aba civilian ekyo tugenda kiteekako nnyo amaanyi era tuddayo mu kisenge okukola enteekateeka eyo. Because this is an illegal, illegitimate court. It has no jurisdiction in what is happening today. Dr. Besigye is not a serving soldier, and so he can't be presented here. In any case, you know, Kabazi Guruka, there's an outstanding judgment that this is an illegal thing. So we will be here just for mention. We are very happy that we have seen him alive, because we thought he would be a Khashoggi, put in a tin of acid. We thought he would be Benedict Chiwanuka. We have so many permutations in our brains wondering what it will be like. We are not surprised. We are not. We are not surprised. And anybody who is surprised is a fool. Because you cannot expect Bushmen to deliver democracy. It's like you cook beans and deliver beef. It's not possible. As members closer to Doctor, have you learnt about this today, or you had information in that regard earlier as we move towards the court martial? You see, all you hear, all that is brought to your attention is not communicated. So we've been privy to some of the things that were going on, but we had not set the link. And it is Kenya again. Because when you have a rogue government in Kenya, then you're in trouble to have two rogue governments working hand in hand. The people of Kenya and the people of East Africa are in trouble because Kenya government, that rogue government, has surrendered its security to Uganda. And so Kenya is going to pay the price, like Ugandans will pay the price, and all people who go to Kenya as tourists. Thank you. Please, take it seriously. You have a rogue government, rogue in Kenya. Contrary to section 128(1)(f) of the UPDF Act, we presume this is Uganda People's Defence Forces Act of Uganda. That is the presumption, a rebuttable one, depending on the evidence given by whoever is preferring this charge. But we presume that they meant the forces of Uganda. This is again an absurdity, Mr. Chairman. Because when you talk about acts under the particulars of the offense, which relate to acts allegedly committed in Geneva, Switzerland, Athens in Greece, and in Nairobi in Kenya, and you relate them to the UPDF Act of Uganda, it's a nullity from the word go. So, Mr. Chairman, it's our prayer that this honorable tribunal be pleased to dismiss the charge sheet, to strike out, Mr. Chairman. It's our prayer, Mr. Chairman, that this honorable tribunal be pleased to strike out this charge sheet and accordingly discharge the accused persons, because as far as this charge sheet is concerned, there are no cases that should be preferred against them within the laws of the Republic of Uganda. Finally, Mr. Chairman, the accused persons have been illegally presented before you, Mr. Chairman. The two accused persons here traveled to Nairobi lawfully for a legitimate activity, which was never in any way questioned by the security agencies, and were cleared by the immigration authorities of Uganda. So they have been in Kenya lawfully, or they entered Kenya lawfully. And Mr. Chairman, once you are in a foreign territory, you can only be returned forcefully through the due process of the law. If you do not return voluntarily, and there are forces compelling you to return, they have to follow the due process. And there are only two ways.
under the law. Either extradition, that is under the Extradition Act of Uganda, or deportation. In which case, Mr. Chairman, if it's about extradition, it has to be upon a request of the Minister for Foreign Affairs that they are facing charges in Uganda here and they are fugitives in Kenya and they are demanding for assistance of the neighboring country to repatriate them back. We are not advised, it's not anywhere on record, Mr. Chairman, that that has happened. It's not on record. If you are to be a deportation, it presupposes that they entered the country illegally, or having entered the Kenya legally, they committed offenses in Kenya. Again, it would be the authorities in Kenya to handle that. And they have to go through the judicial process in Kenya. Deportation has to be by a court order given by the Kenyan authorities, Kenyan courts of law. So in this particular case, Mr. Chairman, the record does not bring out those facts that they were either extradited or deported. And according to Mr. Chairman, the Human Rights Enforcement Act of Uganda, once proceedings are rooted in a narrative, Mr. Chairman, this honorable tribunal has no choice but to terminate the same. It's our contention, Mr. Chairman, that the accused persons have been illegally produced before you. They have not been repatriated, rather deported, neither have they been extradited. And if anything, Mr. Chairman, they have not even gone through the immigration back here. As we stand today, they are presumed to be in Nairobi, in Kenya. The law presumes that they are still in Kenya. It would be a very, very absurd situation, Mr. Chairman, for this honorable court to sit here to handle cases or matters involving the two individuals who are currently standing in Nairobi. In the dock where they are standing here, the law presumes that they are in Nairobi. And the court is sitting in Uganda. So, Mr. Chairman, that is really an absurdity which cannot be condoned by this honorable court, honorable tribunal. So on those grounds, Mr. Chairman, we pray that you be pleased to strike out the charge sheet, dismiss the case, set the accused persons free unconditionally, and have them discharged. We do so, pray, Mr. Chairman. And Section 208 of Uganda People's Defense Forces Act, which is an act of parliament, states a person alleged to have committed a service offense may be charged or dealt with and tried under military law whether the alleged offense was committed in Uganda or out of Uganda. So to say that an offense which was committed in Athens, Nairobi, and that section resolves that. My Lord Chairman and all members, on the issue of extradition, that one can be addressed at it will be addressed. It can be his defense, and it should not be addressed at this stage. What is the evidence which has been produced before this honorable court that retired Colonel Dr. Kizza is supposed to be in Nairobi? That evidence has not been available before this honorable court. You are acting, you are submitting on speculation. So, we pray that counsel be overruled
Is the prayer be dismissed? All those are rotating on the jurisdiction. The offense is committed in Nairobi, so I didn't want to go in it, but the whole thing is rotating on the jurisdiction, whether an offense was committed in Uganda or not. And this section of the law addresses it. Council, do you have any rejoinder to that? Yes, Mr. Chairman. One is objecting on grounds that the UPDF Act provides for service offences to be tried by this honorable tribunal, whether committed here in Uganda or elsewhere. Mr. Chairman, the operative phrase here is service offence. And in this particular case, we're not talking about a service offence. Service offence under the UPDF Act means, in the definition section, an offence under this act or any other act for the time being in force committed by a person while subject to military law. Mr. Chairman, in this particular case, they are talking about, the law talks about an officer or a member of UPDF who is in actual service. Literally, that's what it means. It's a service offense. And it's on record, it's not in dispute that the accused persons are not members of the UPDF. Therefore, they are not amenable to charges of that nature, which are service offenses. Sir Chairman, the other argument is neither here nor there. And it's indeed really vague that it can only be raised in a defense. Mr. Chairman, it is the prosecution to make out its case. Sufficient particulars must be given, warranting the accused person to be put to their defense. So we are at a stage where the state must bring these facts before this honorable tribunal before we talk about the defense. It is the UPDF that is charging the accused persons. It is the same institution that presumably arrested them. And that's a fact. So it would be, again, very unreasonable for the prosecution to ever imagine that actually the onus is on the accused persons to bring evidence regarding their arrest. It would be very, very unreasonable. When actually it is the UPDF, under the UPDF Act, which has this tribunal, and they are the ones prosecuting the accused persons before this tribunal. They are the ones who arrested them, and they are the ones who are supposed to bring this evidence. So the presumption is that actually the tribunal has these facts because it's an integral part, the tribunal is an integral part of the institution of the UPDF, which presumably is the one which conducted the arrest, and I call it arrest in quotes, advisedly, because the accused did not bring themselves before this honorable tribunal. They were compelled by the UPDF. So, we are not obliged at this material time, Mr. Chairman, to adduce the kind of evidence he is talking about. Again, the rest of the issues have not been rebutted. We have raised a return of objections, and we are not surprised that they have not responded. They have not rebutted the same. We pray that Mr. Chairman, you take them as facts
and you take them as uncontroverted prayers, which ordinarily should be granted. We reiterate our earlier prayer that you be pleased to strike out the charge sheet, because all our objections in regard to the duplicity and the illegality of the charge sheet have not been controverted. They have not been rebutted. So they remain unchallenged. And there is a wealth of authorities that once matters are unrebutted, they are taken for what they are as matters of fact, which should be accepted by court and a decision made accordingly. So we pray that your worship, Mr. Chairman, you grant our prayers that we earlier on made. We do so pray. Nze Haji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba luyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane, era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Kano Dr. Kizza Besigye, have you had understood the charge read to you on count 4? Yes, I have. Do you accept or you don't accept? Don't. A plea of not guilty entered on count 4. Hajj Obedia Tari, have you had understood the charge read to you on count 4? I have. Do you accept or you don't accept? I don't. A plea of not guilty entered. Our objection would not benefit from that representation in itself, so that the ruling comes after I have had a representation. A law has been quoted as to why we should be subject to this court. I don't have the laws with me. I cannot respond. My lawyers haven't been briefed. I think it would be unfair to make a ruling before we have had the benefit of legal representation in that. I want to be on record that we have not had access to the accused persons. We needed to have, first of all, instructions, and also to have an interaction with the accused persons to get to understand the nature of the offenses and all, the entire story about this matter. So professionally, it becomes a bit difficult for us to proceed with the representation of the accused persons without having those preliminary engagements. And as you know, Mr. Chairman, lawyers act on instructions, and the instructions come with the sufficient information on how they can be represented. So all we know, Dr. Besigye and a colleague traveled to Nairobi, and we don't know, we are not aware how he ended up here. So it becomes extremely difficult for us to proceed under those circumstances. We thank you, Mr. Chairman. I think, Kano, since you are in the court, whatever the decision may be taken now, that one will be a ruling. So you are not represented, but I don't think that that one has a problem, because the ruling will be, as Judge Advocate has said, to continue or not to continue with considering your objections. So I don't think that one will affect. Maybe Mayor J.A. was asking, in what capacity did you submit it? As a volunteer, as a friend, or as their lawyer? Mr. Chairman,
we've been searching for the whereabouts of Dr. Besigye since he got missing. And we learned that he's being brought here. And as you are aware, there are so many parties that are concerned with this matter. And as one of the lawyers who are concerned in this matter, I had to step in to ensure that justice is done. But as whether I have instructions from him or not, that is the matter which is subject to a pronouncement, a decision of this honorable court. And I've put a disclaimer on that. I have not interacted with him, much as I've been a lawyer in search for his whereabouts. Ruling on objection by Colonel Retired Dr. Kizza Besigye and another to be tried by General Court Martial. The two accused persons were brought before this court for pre-taking and raised objection on the ground that they are civilians and therefore cannot be tried by this court. In reply, Councillor Fire Mujshala and Counsel for the State submitted that jurisdiction to try a person not otherwise subject to military law is provided under Section 117 of the UPDF Act. This court has looked at Section 117 G and H of the UPDF Act and finds that the accused persons are subject to military law. The objection is therefore overruled. We so rule. The Republic of Uganda, Uganda People's Defense Forces, and the General Court Martial holding at Makinde, Kampala. Criminal case number UPDF /GCM /040 of 2024. A charge sheet. Uganda versus A1 ROV 0098, Colonel Retired Dr. Kizza Besigye, a male adult of sound mind, aged 67 years, resident of Kasangati Town, Nangawo Sub-County, Nansana Municipality, Wakso District, a person subject to military law by virtue of Section 117, subsection 1HI of the UPDF Act, Cap 330. And A2 Hajj Obeid Rutale, a male adult of sound mind, aged 65 years, a resident of Mutundo Village, Mutundo Parish, Makinde Sabagabo Sub-County, Busiro County, Wakiso District, a person subject to military law by virtue of Section 117, subsection 1, HI of the UPDF Act, Cap 330, are hereby charged with statement of offense on count 1. Offenses relating to security contrary to Section 128, subsection 1F of the UPDF Act, Cap 330. Particulars of offense. Colonel Retired Dr. Kizza Besigye, Hajj Obedia Rotale, and others still at large between October 2023 and November 2024, while in cities to wit Geneva in Switzerland, Athens in Greece, and Nairobi in Kenya, held meetings aimed at soliciting for logistical support and identifying military targets in Uganda with intent to prejudice the security of the defense forces. Colonel Retired Dr. Kizza Besigye, have you heard and understood the charge read to you on count 1? I have. Do you accept or you don't accept? Don't. A plea of not guilty entered.
Haj Obeidia Rotale, have we had understood the charge read to you on count 1? Yes. Do you accept or you don't accept? I don't accept. A plea of not guilty entered. Statement of offense on count 2. An unlawful possession of firearms contrary to section 4, subsection 1 and 2 of the Firearms Act, Cap 320. Particulars of offense. Colonel retired Dr. Kizza Besigye, Haj Obeidika Rotale, on 16th November 2024, while at Riverside Apartments in Nairobi, Kenya, were found in an unlawful possession of a pistol model 27 KAL number 765, which is ordinarily the monopoly of the Defense Forces. Colonel Dr. Kizza Besigye, have you heard and understood the charge read to you on count 2? I have. Do you accept or you don't accept? Don't. A plea of not guilty entered on count 2. Haji Obeidia Rotale, have you heard and understood the charge read to you on count 2? Yes. Do you accept or you don't accept? I don't. A plea of not guilty entered on count 2. Count 3, statement of offense. An unlawful possession of firearms contrary to section 4, subsection 1 and 2 of the Firearms Act, Cap 320. Particulars of offense. Colonel retired Dr. Kizza Besigye, Haj Obeidika Rotale, on 16th November 2024, while at Riverside Apartments in Nairobi, Kenya, were found in an unlawful possession of a pistol HB 1014-1953, which is ordinarily the monopoly of the Defense Forces. Colonel retired Dr. Kizza Besigye, have you heard and understood the charge read to you on count 3? I have. Do you accept or you don't accept? Don't. A plea of not guilty entered. Haj Obeidika Rotale, have you heard and understood the charge read to you on count 3? I have. Do you accept or you don't accept? I don't. A plea of not guilty entered on count 3. Count 4, statement of offense. An unlawful possession of ammunition contrary to section 4, subsection 1 and 2 of the Firearms Act, Cap 320. Particulars of offense. Colonel retired Dr. Kizza Besigye, Haj Obeidika Rotale, on 16th November 2024, while at Riverside Apartments in Nairobi, Kenya, were found in an unlawful possession of 08 rounds of pistol ammunition, which are ordinarily the monopoly of the Defense Forces. So, Colonel Dr. Kizza Besigye, have you heard and understood the charge read to you on count 4? Yes, I have. Do you accept or you don't accept? Don't. A plea of not guilty entered on count 4. Haj Obeidika Rotale, have you heard and understood the charge read to you on count 4? I have. Do you accept or you don't accept? I don't. A plea of not guilty entered. The first count talks about acts allegedly committed in Athens, Greece, Nairobi, and elsewhere. And Mr. Chairman, this honorable court has no jurisdiction whatsoever to deal with offenses allegedly committed in Greece, Kenya, and Switzerland. Mr. Chairman, that applies to count 2, which talks about Riverside Apartment in Nairobi, where it's alleged that on the 16th of November this year,
the accused persons were found in possession of a pistol, model 27 KAL number 765, and also count 3, which talks about the same place, Riverside Apartment in Nairobi, Kenya, and count 4, the same place, which talks about ammunition. It's nowhere in these charges, there is nowhere in this charge sheet where it's alleged that all these acts, the impandi acts, were committed within the jurisdiction of this honorable court, that is the territory of Uganda. Mr. Chairman, this court has got no universal jurisdiction for the entire world. That would be stretching the jurisdiction of this honorable court to levels of absurdity, that it can deal with any matter that is alleged to have been done, or any act or offense that is alleged to have been committed anywhere in the world. I would refer you, Mr. Chairman, to the provisions of Article 28, Clause 7, which provides that no person shall be charged with or convicted of a criminal offense which is founded on an act or omission that did not, at the time it took place, constitute a criminal offense. So in this particular case, Mr. Chairman, all the acts referred to here in this charge sheet, or highlighted in this charge sheet, do not constitute criminal offenses within the meaning of the laws of Uganda. Because the UPDF Act applies to Uganda and doesn't apply anywhere else. The boundaries of its application, the boundaries of the UPDF Act, are the confines of the territory of Uganda. It does not extend to Kenya, neither does it extend to Switzerland or Geneva. It is not a law applicable there. It's the reason here, Mr. Chairman, in the charge sheet, which we find to be incurably defective, it does not make reference to the laws of those respective countries where these acts are alleged to have been committed. Unlawful possession of firearms, contrary to Section 4, subsection 1 and 2 of the Firearms Act, Cap 320. Firearms Act of which country? Because we are talking about here Riverside, Kenya. And in law, this is considered to be a duplex charge sheet, which is ambiguous in nature. So the accused persons cannot understand the nature of the particulars of the charge sheet as they are spelled out in these particular counts. Because, Mr. Chairman, you are talking about Firearms Act of which country? Then we are talking about in County 4 on on 16th of November 2024, while at Riverside Apartments in Nairobi, Kenya, Colonel Dr. Kizza Besigye and Haji Obedi Rutale were found in unlawful possession of 8 rounds of pistol ammunition, which are ordinarily the monopoly of the defensive forces. Of which country? Because we are talking about Riverside Apartment in Kenya. Are they a monopoly of the UPDF or KDF? In which case, this would determine the nature of the plea given by the accused persons as to whether the acts amount to an offense or not. So this is a defective charge sheet, Mr. Chairman,
which should not sustain any criminal proceedings before this honorable tribunal. Uganda Eyenkya.